genocide ይረጋገጥ ናብመረበትና መልሱና ትግራይ ይከበር On June 22nd of 2024, the voices of hundreds of thousands of internally displaced persons sheltering in various parts of Tigray resonated across Mekelle, Adigrat, Abi Adi, Aksum, Shira, and Shararo as they staged a massive demonstration, fervently calling for their voices to be heard and their rights to be respected. The demonstrators, holding signs and chanting slogans, gathered to express their demands for immediate repatriation, full implementation of the Pretoria Peace Agreement, and protection of the territorial integrity in Tigray, as the arrival of rainy season begins to exacerbate their hardships. One of the places that witnessed a massive rally was Mekelle, the capital of Tigray, where internally displaced persons, including children, people with disabilities, and mothers from various camps, converged to demand swift action to address their displacement. They called for repatriation, emphasizing worsening conditions exacerbated by the approaching rainy season, and demanded the rapid implementation of the Pretoria Peace Agreement to enable their return home. Both women and men voiced urgent pleas, highlighting the dire condition in displacement camps and appealing to the international community for assistance due to the severe human toll of their displacement since October of 2020. نابرانا كنمرح حيوتنا كنمحيش ህፃናት ትምህርት ዝዓለሞ ህፃናት እውን ናይ ምምሃር መሰሎም خبر ዲሞግራፊያዊ ምቅያር ኣብ ዞባ ምዕራብ ዝግበር ዘሎ ተንኮልን ሽርሕን እውን ጠጠው ክብል መንግስቲ ፌደራል እውን ግቡእ ኣቃልዎ ገይሩ ብውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት ንዓድና ናመረበትና ከመልሰና ብጥብያትን ብመድሓኒትን ህዝብና ብጭቃን ብማይን ብንፋስን ብቁርን ህዝብና ይውዳሎ سمعونا بجاهم فتحونا فتح عندك تنسيو فتح لنا بماي بغري بنفاس نحلق علنا كاب 2013 ጥቅምቲ ጀሚርና ሰፋናቀልና ክሳብ ሕጂ ኣብ ስቃይና ንርከብ ስለዚህ ካብ ስቃይ ዝ ክንድሕን ድማ ብውዕልኩም መሰረት ናመረበትና መልሱና نوصر لنا لا حز خرام تقول عبجزانا عمربتنا كنحلفوا لنا سريحنا حارسنا زرينا نجدنا خنبلع لا حز سلام أصل فخان أي مترشاك وخلنا نمنه علاماتون دمسنا خصمعه أجت حزبي أبسقى يزلو من الوقت بتيجي كماماتنا دحين نمبر بتميت بقري بماي بحمام كم متعيد دحين نزلنا Adigrat in eastern Tigray also became a scene of fervent protest. Internally displaced persons, including individuals from Irob community, united to demand immediate repatriation ahead of the impending rainy season. Demonstrators asserted their fundamental rights and called for the federal and interim administration in Tigray, alongside all negotiating parties, to honor their commitment to return them to their homes by July 7th. They emphasized the need to rebuild their lives and independency on aid, highlighting their suffering from starvation and thirst. The demonstrators urged the federal government to uphold the Pretoria Agreement, appealing to the international community to recognize and address their plight. أمرنا ننظر زلنا بتأمياتهم بحسابنا حاسبنا زلت أو فرينا زلنا حارسنا خن بدلنا تدليتنا نسب نقول نبرنا أبصو وديعنا زلنا فدرال منجستي تبتو علي توتوريا زعتو مسرت كفص ملنا حاتت علامات وين كريانا سجمنا حتى لنا خمت كل حورة السب كل علامات زريعة زلوا نحنا وين كلوانا يبلنا علامات كريانا اللون تمية اللون سمية اللون
صقم سلا زلوا بكاد عبيروب زلوا صقم كردوا اللو منجستي Abiy Adi in central Tigray also witnessed an emotional display of protest by internally displaced persons. The streets echoed with chants and slogans as demonstrators gathered to demand recognition of their rights and swift measures for their return home. The protesters passionately advocated for the restoration of Tigray's territorial integrity to facilitate their return home and reclaim their lives. They called for the withdrawal of illegal settlers occupying their homes, emphasizing their desire to escape dependency and rebuild their lives back in their homes. حق منقستي كورلنا جزعتي حدنا تجرينا تخابيرو نحنا لابوتانا نكيد أو زلوا زي حجاوين سفرتي أفت جزانا سفيرهم زلوا أفت مريضنا تعدي لهم زلوا هلا قلنا نحنا زي كاوز خوني يخون صجمات نسأل خنوات صارحنا خنولي يتنهنا دليت كافت حاجز كاول منا كاف صنتت كنوات ندلي مريتنا من لسلنا جزعت مريت تملسو نحنا بسلام عدنا أتينا تراجعينا لمعتنا هنا لما كاف تصبينا كنوص كاف صقم وصينا خا المعنا عدنا خنلوط ندلي سواتينا نلوط نبرنا ونينا حزي حزاب إيد وطعتنياتاتن أبيد منقستاتن وديقنا نحنا لما تنخن العدرس يبقى Aksum, known for its historical significance, became a focal point of protest as hundreds of internally displaced persons converged in a massive demonstration. Demonstrators emphasized the immense suffering they have endured and called on both the federal government and the interim administration to acknowledge their plight and ensure their repatriation as per agreements. They highlighted the urgency of their situation, describing the critical need for food, medicine, and proper shelter, laminating the hardships of living in makeshift tents. The IDPs stressed on the traumatic experience they faced, fleeing genocide and leaving loved ones behind, underscoring their refusal to endure another rainy season in displacement. እስካፍ ጀም መከራለና ግዚያው መንግስቲ ይሁን ፌደራል መንግስቲ ነዚ አባና ወሪድ ዘሎ ሽግርን መከራን ሪዩ በትውዕል መሰረት ና መረበትና ንخملሰና ኢና ወፂና ዘለና ቃልኩም መሰረት ሙለስና ናዓድና ሙለስና ኩልኩም መንግስትና ኸፊና ኣሎ ክንደይ ዓመት ገርና አይና ቆልዓና ሰበይትና ሰውትና مليس أبولنا عدنا بجاهاتكم حواتي جنوسايد تفصيلنا رئيسنا تساجرنا إنا مزينا ندي رئيس رئيسنا حواتنا مزينا جهان ربع عامت كا أين خرمنا بزخرمتي جزانا يملسنا بتبمدحني زي اللي بتبتميت بتجزا زي بالنا بتندا تدربينا جحادي إجبارنا من قصة تجرين من قصة فدرال تساميهم حدي إجبارنا In another town in northwestern Tigray, Shira witnessed a day of impassioned protest as a large gathering of IDPs voiced their urgent demands. Gathered in the town center, away from their homes and facing uncertain futures, the demonstrators emphasized their right to swift repatriation. Holding banners and chanting slogans, they highlighted the dire conditions they endure, worsened by relentless rain and flooding in their camps. The IDPs pleaded for the federal and regional governments to uphold the Pretoria Agreement and facilitate their return, describing unbearable living conditions amidst mud and floods, coupled with shortage of food and medical supplies. With their survival at stake, the demonstrators urgently appealed for immediate action to end their prolonged displacement and restore normalcy to their lives before the agreed deadline of July 7. وعل بريتوريا أتقبلنا بتوعل مسرت فدرال منقسن كل المنقس تجراين كوينهم بتسمع معه مسرتنا مربتنا خملسنا سنة ثلاثة بهانكو تاني صبيان بالعلى صحاي بتاعت ماي حجي نور الجمر نور بالمنورة هاي النبري زنا عمل علي تعب تحت شكاي نبر زلوا شكات نطفي في حدر زلوا عماي تعالوا في نبر زلوا أوري سزي تمية الله قدم حجي بكينات بطيتنا هلق نيرنا حجي بطميتن بسان ملحنيتن هلق لنا نموت لنا سنة ثلاثة أنت زي تملسنا دعي أنا هوتنا زبق عخويني سمعني 4 عامات من ما هنشيكات دربينا نعندنا من سنان لنا مسألة مزارات وقراتنا يكبر
The streets in Shararo, a town in northwestern Tigray, were also flooded with IDP protesters, waving placards and raising their voices in unison. The demonstrators displaced from their homes due to the war on Tigray passionately called for attention to their plight. With the rainy season looming, their urgency was palpable, as they demanded immediate action for repatriation to their homes to alleviate their worsening conditions. لما ربتنا عدنا سلام آتينا حارسنا خنبلعنا عندلي ما ينبتكنا تأسمني ما نبرز لنا ما يمكننا يبلنا تأسمني يبلنا من تأسمني يبلنا إحنا هاجزنا تمسنا حرسك من سكلنا ندل بعلها ناصر إحنا خنبلع تردأتي كنا نوقع. Addressing the demonstrators in Mekelle, Tigray Interim Administration President Getachew Reda assured the protesters that this demonstration would be their last. The president underscored a dedication to address identified issues by announcing plan to soon relocate IDPs to their homes. The president affirmed active collaboration with the federal government in ongoing discussion to achieve lasting solutions, expressing confidence in achieving goals within a short time frame. إذا نجرزي كمتي أفتجر حزب هالزنارة نايمج أرشا سلفو كون قللو إن بناتي ابنات نايمج أرشا سلفوني استرعوا ولا دخمتات يعلو قلتفنا مع عرارنا بتبزولنا مسرت زنا زمن لسلو هنا تاتفصمين هذه كنقبر تدعوينا بسلامين نحنقورو إلا نأمن إذا نمقوار كساب حزي استغور منقسقاسات نالوات كساب توسنا معلتي أو خالد كوابتات تفنقلت ناي مملح سرح كلتفنا هنجمرينا ناي معراب تقراي تفنقلت ونتوانا كافتن خلتا كوابتات سرايين زرقنايين تمكرتات أو قمة أدينا زحصر غزي مملاس هنجمرينا دلاقنت بزلو منقد شكر زنو يفتح زخلنا مركب سممع مرد دامس فيدرال منقست لنا أبز حصر غزي خنقورو إنا إذن مقوار وزحات عقفاتات كم زلو يردانيو نظام عقفاتات كساب حز تصمم خمو لعلي تصمم خمو هم زي غونو لذي ذكا علينا كله ناي لوجيستيكس ناي قله سرحتي مس كلهم تحاورتو غينا كنفصم ندار لنا تسمر دانا كساب كرمت مئتاو قلم مئتاو ذا نجر زي خدايو As the July 7 deadline approaches, the displaced Tigrayans hope their demonstrations will catalyze the necessary action to end their suffering and allow them to rebuild their lives in their homeland.